مرحبا بكم وبكنا في أشغال اليوم الثاني من ورشة العمل عن بعد حول التدريب على الصحافة في شمال إفريقيا والصين. أرحب بالصحفيين والصحفيات الموجودين والمشاركين معنا في أفعال هذا البرنامج. ترحيب خاص بالخبراء الذين التحقوا بنا اليوم والذين سيشرفون على تأثيث أشغال هذا اليوم الثاني والختامي. أرحب أيضاً بالمترجمين لتأمينهم الترجمة للغات الثلاث. دونك ستكون جلسات اليوم تكميلية للجلسات التي رأيناها في اليوم الأول. في الجلسة الأولى سننطلق مع سيدان إريك أولاندر وكوبوس يان ستيدن. وعذراً إن كان ذكري للأسماء ونطقي للأسماء خاطئ، هما مؤسسان مشاركان في مشروع جنوب الصين العالمي، واللذان سيقدمان لنا استراتيجية الوجود الصيني في إفريقيا وال101 اتفاق التي وقعته مع شرق إفريقيا. وأيضاً سيقدمان لنا تقنيات ومهارات إعداد التقارير حول الشأن الصيني والإفريقي. في الجلسة الثانية من هذا اليوم سينضم إلينا السيد مالك الخضراوي، وهو المدير التنفيذي لجمعية الخط التونسية ومدير تحرير موقع انكفاضة، والذي سيحدثنا عن أهمية صحافة البيانات وكيفية تصورها واستخدامها. ثم سنتطرق موضوع السلامة والأمن الرقمي للصحفيين مع زميلي من جمعية الخط غايث حمادي، هو خبير في السلامة الرقمية، مطور ومسؤول عن الأمن الرقمي بموقع انكفاضة. لنختتم مع الجلسة الأخيرة مع جيرو نيما، وهو صحفي ومحرر فرنسي فرنكوفوني في مشروع جنوب الصين العالمي، والذي سيعطينا نظرة عامة حول التقارير الفرنكوفونية الصينية ومناقشتها، لننتقل في الأخير إلى فتح باب النقاش والملاحظات النهائية. أعطي الكلمة إلى السيدين إريك وكوبوس ليبتدئ الجلسة الأولى حول استراتيجية الوجود الصيني في إفريقيا وتقنيات ومهارات إعداد التقارير. تفضل، لكم 30 دقيقة. Thank you so much. Thank you so much for the invitation, and thank you so much for joining us today. Just a brief correction. Eric, my business partner, is traveling at the moment, so I'll be doing today's presentation. I'll try and keep it brief and also speak slowly to keep the interpreters in mind. Today's presentation from my side is going to be roughly in two halves. The first half, I'm gonna talk you through 10 big areas that we're seeing as both emerging important fields in China-Africa relations, places like areas where we're seeing a lot of development in China-Africa relations, particularly applicable to North Africa, but also where we're seeing a lot of misinformation. So, kind of in what we saw in the program is that, kind of this kind of new trends and myths and all of these different aspects. But what struck me when I put the talk together was that in a lot of cases, all of these myths and misinformation and new emerging information and new trends, they're falling into 10 roughly delineated areas. So I think I'm gonna like highlight both trends and some misinformation and myths and so on in each of them. I hope that's okay. And then after that, I will provide some suggestions of practical resources for places where you can find specific kinds of data, early suggestions for particular kind of experts that you might want to talk to, and then I want to open it for your questions, because I realize that some of the issues that you're dealing with are not issues that I would necessarily know, but that I'd be happy to address. So. Overall, when one looks at the entire Africa-China relationship, there are these kind of very, very kind of like big kind of meta
meta-narratives that we see about the relationship. And I think that's maybe a good place to start before we really kind of dive into these specific areas. So just so you know, the areas I'm looking at today are diplomatic alignment, diplomatic messaging, debt, the Ukraine crisis, peace and security, labor relations, party-to-party exchanges, climate issues, multilateral organizations, and internet and ICT provision. So we'll get to all of those, and I'll try and move through them quickly, but not too quickly. So when we look at the overarching relationship, there's a few assumptions I think that Africans make about what China actually wants from Africa and what it wants from the global south. When you speak with Africans about the relationship to China, frequently they assume that what China actually wants in Africa is resources, kind of raw resources like oil, like minerals, like wood. That is to a certain extent true. Resources is a big, raw resources are a big part of the trade between Africa and China, but it's not as true as it used to be. So, kind of, and if you look at the early 2000s, then that was really what a lot of Chinese, kind of engagement with Africa was focused on. Focused on buying oil from places like Angola, for example, from Nigeria, and some of that is still going on. However, it's diminished a lot. The importance of raw resources to China in Africa has fallen a lot. This is for a few big reasons. One is that we now have the Belt and Road Initiative, which is China's global outreach initiative, and because China has been working very hard to build relationships between other parts of the global south. So in kind of in Central Asia, Southeast Asia, South Asia, in Latin America, in the Caribbean, they now have a lot of options. So Chinese companies and the Chinese government, they're not in the position they were in the year 2000 in terms of like trying to find like new sources of oil. They now have lots of sources of oil. So they're buying oil from all kinds of places. They're importing minerals from South America. They're buying agricultural resources from all over the world. So Africa is still important in that respect, but it's not nearly as important as it used to be. And since then, the relationship has also become a lot more complex. So what's a lot more important to China now is things like votes at the UN, like a community of countries that support China's growing position in the world, and a community of countries that are willing to see China as some kind of leader. And most of the time, this leadership is particularly in relation to development. So China, what China is increasingly looking for, more than resources or more than ore or so, is for agreement, like agreement among countries, agreement to honor China's position as a setter of new kinds of norms, and particularly countries that are willing to provide agreement to China's emerging bigger role in the world. So this is a kind of a big, complicated story, and a lot of this has to do with building influence throughout the global south because China is facing so much resistance in the global north. So, kind of as countries like the United States, like Australia, and its allies are becoming more and more anxious about the rise of China, so China is also trying to to gather support for its global rise all throughout the global south. And that is happening in many different areas at once. And those are the areas that I'm kind of unpacking for you today. So the first biggest one is this issue of development. What we've seen over the last few months, particularly emerging from discussions by Chinese academics, is that they're moving towards a new global strategy that's really focusing on putting development right at the center of their global influence building. And
how they're articulating this is they're saying we're moving from a moment of international development into a moment of global development. So what they mean by that difference is the idea, the way that they define those terms. They say that international development is essentially classic north-south development. So it's this idea of like global north countries, like in Europe, kind of giving aid or giving kind of investments, or kind of trying to build trade with the global south. So it's the idea of development that we've gotten used to in the 20th century, and it's the idea of development that permanently puts that has a permanent power relationship between the global south and the global north. In classic traditional ideas of development, the global north will always be the more developed one. The global south will always be the follower. And therefore, the global north will always be setting the norms, and the global south will always be following the norms. Keep in mind that when China talks about itself in the world, it always talks about itself as a developing country. Now, obviously, for African countries, frequently that sounds like nonsense, and it's difficult for the country with the second largest economy in the world to think about itself as a developing country, but that is how China defines itself. And when you look at rural China, you see that there are, big parts of China still are quite underdeveloped, or they have development challenges that are similar to other parts of the global south. So what the Chinese are saying is that the current crisis, particularly the climate crisis, and the challenges we're facing, the technological challenges we're facing in order to deal with climate change, means that it's this kind of north-south development relationship doesn't work anymore. What we now are seeing is a global process of development where everyone has to kind of go into a new phase of development in order to deal with the climate crisis. So from China's position, they see their own history of development as this unique asset that they can then give to the rest of the world. They can provide examples, they can provide stories, they can provide, kind of all kinds of leadership in relation to development. And that is what they kind of see now, and that's what they see their position as now. And part of that is to then challenge the leadership of the traditional global north, of the United States, of other Western countries as development leaders. So if you think about the kind of the 1990s or the early 2000s, Western institutions set the rules for development, and they provided the money through institutions like the World Bank, and therefore they kind of set the entire development model, and they had very strong ideas about what good development looked like and what bad development looked like. China is challenging all of that. They're challenging that entire kind of intellectual leadership of the West. And instead, they're talking about a new phase of global development that will essentially be led by China, and where buy-in and support and engagement with the global south lies at the heart of their entire global strategy. So this is one of the reasons why in my work, why the China Global South Project, which I'll introduce to you a little bit later, why we think it's so important to focus on China's relationship with the Global South, because it lies at the heart of China's entire global strategy. Okay, so we talked about development. Next one is, and very closely related to that, is diplomatic alignment. So what we've seen over the last few months, very, very intense diplomatic engagement, both in Africa, sub-Saharan Africa, and in the MENA region. So we've seen the Chinese diplomats, kind of moving to meet with African governments all over the continent, with Middle East governments, and connecting those kind of connections to also, for example, via organizations like the Organization for Islamic Cooperation, to also other parts of the global south, to Southeast Asia, kind of to other parts, to Western Asia, and so on. All of this is, kind of is this very intense form of diplomatic engagement is designed to build support.
to particularly build support in forums like the United Nations, but also to build support and relationships between China and other regional organizations. So, so they're, kind of like multilateral organizations that I'll return to a little bit later. They are really key to this. They're, particularly the UN is really key, and gathering votes from the global south, kind of in the UN is a really big priority for China. The next big issue is debt. So obviously debt has been one of the biggest kind of like news stories in the Africa-China relationship for a while. China is a very big lender to Africa and to the whole global south, and now with the war in Ukraine, and with the post COVID-19 pandemic, the pandemic and its aftermath, we're seeing that a lot of these countries are now falling into debt distress. So the Africa-China debt issue is a really complicated one, and it's particularly also one that's very, very vulnerable to disinformation and misinformation. So I would suggest anyone who's reporting on this issue, there's a few key resources that will really help you in this work. And I'll introduce them to you like when I get to resources at the end. Thing to look out for is the most important trap is what we call the debt trap. There's been a narrative called what's come to be known under the shorthand of debt trap diplomacy. This idea that China on purpose indebts poor countries, and then when those countries can't pay back the loans, they then take assets. So in Africa, we've seen this panic in Uganda around the Entebbe airport, this idea that China is going to take the airport. The most classic example of this story is the Hambantota port in Sri Lanka, and you will see the Hambantota port in Sri Lanka or Entebbe airport in Uganda or the Zambian Broadcasting Corporation. You'll see all of these examples, people raising these examples and see that they couldn't pay the loans to China, and now China's taking this asset. Be very careful of that narrative. This is a kind of a disinformation narrative that has been put out by, or has been promoted. Particularly, it was strongly promoted during the Trump era and by the US. And none of these assets have actually been seized. In all of the cases, the issue is a lot more complicated. This doesn't mean that there isn't problems with Chinese debt in Africa. There are certain African countries have very big Chinese debt problems, and some of those loan contracts are very problematic. However, what I would suggest is for you to if you're reporting on this, is to really get deep into the story, and I'll give you some suggested people to speak to and suggested kind of resources to use. But what I would also suggest is looking for a few specific things. One is the contracts of any particular controversial loans. Keep in mind that a lot of these contracts have clauses that keep them a secret, and particularly, and also sometimes even keeps the existence of the loan a secret. However, in what we've seen is that it's been possible for government officials to leak some of these reports, and that has given us a lot more insight into the specific nature of this report. And some of you who work in investigative journalism will be doing some of this work. So I don't want to go on too long about this, but what I would suggest is looking at the contracts, seeing, trying to find the contracts and knowing that, that you can use, in some countries, you can use freedom of information requests to get them. And then in the second place, compare them to Western contracts, particularly not Western aid contracts, but Western commercial loans. This is because Chinese kind of lenders tend to draw on Western commercial law to set up these contracts. None of these are unique. They almost all of this is based on Western legal
legal rules and legal what do you call it, customs. But also, they also use Western lawyers frequently. So, so they come with Western legal teams frequently from New York or London, and they frequently use Western commercial law as the basis of these contracts. So it is possible to do comparisons between Chinese lending and Western commercial lending, and to also look, and there Zambia is a great example, is to look at the way that Chinese debt interacts with other kinds of commercial debt, particularly Eurobond debt. So this is a very deep, there's a deep issue. There's a lot of issues, a lot of complexities there, so I don't want to spend too much time on it. But in case you need help with debt-related reporting particularly, please reach out. Bogwe can put you guys in contact with us, and and we can put you in contact with a lot of people who can help you with this specific issue. Okay, so moving on, Ukraine. Not that much to say about Ukraine, but the big thing to keep in mind about Ukraine is that China is increasingly using Ukraine as a kind of a way to gather support throughout the global south, particularly as by focusing on the economic impact of the sanctions rather than on the invasion itself, and also by focusing on the pressure that Western countries are putting on global South countries to support their position in the Ukraine crisis. So all of this, China is using this essentially as a way to kind of gather, again, as I mentioned, to gather diplomatic support, and particularly to gather support for alternative groupings outside of a Western-led grouping. So, how much of a problem you think that is depends on your own background and your own political leanings and so on, but that is what we're seeing. That is the kind of the dynamic that we're seeing. So what lies at the heart of China's position within the Ukraine crisis is a set of its own preoccupations, which is worries about Western power, worries about what that's going to imply for China's future, amalgamation with Taiwan. All of these issues are China-specific issues, but the way that they kind of get framed in the international press is via this kind of issue of Western pressure, or the kind of Western, kind of undue pressure from Western countries on sovereign nations in the global south. So, that's what we're seeing at the moment. Moving on to peace and security. Peace and security is a really interesting developing field. What we saw recently, a few weeks ago, is that China, less than a few weeks ago, I think 2 weeks ago or so, was that China was setting up a peace conference in the Horn of Africa. China is increasingly interested in moving into this kind of peace and security field, particularly as part of what Xi Jinping has called the Global Security Initiative. So the Global Security Initiative is twinned with another initiative called the Global Development Initiative, and those are two these big initiatives of trying to provide alternative ideas of security and alternative ideas of development that stand in contrast to Western ideas of security and development, and also particularly in contrast to Western strategic objectives, like in Ukraine. So what China wants from all of these things is, as we said, diplomatic support and ideas, support for China's kind of norm setting through the world. But what they also want is more experience, particularly more combat experience. And for that reason, one sees a lot of Chinese support for UN peacekeeping initiatives in different parts of Africa, in South Sudan, historically, for example. And part of what they're gaining through that is simply experience for their soldiers. Keep in mind that China plans around in the next 10, 15, 20 years to reunite with Taiwan in some kind of way. And so Xi Jinping has also beefed up the Chinese army and the Chinese security architecture very, very strongly over the last few years. So all of this, what China is getting from all of this is increased
increased kind of combat experience, increased strategic experience, you know, so and at the same time building diplomatic support in places like Africa. Okay, moving on to the next one, party-to-party exchange. What we see, this is also really interesting. So Lina Ben Abdallah, who presented yesterday, she's an expert on this kind of exchange, and also on the use of training to build diplomatic support in Africa. So she's a great person to speak with on that. So what recently they started a new, what they call a party school in Tanzania. And this is essentially, it was supported by the Chinese Communist Party, and it's a way of training, using kind of the experience of the Chinese Communist Party to train party officials from at the moment 6 different African countries. One Tanzania, one South Africa. I'm blanking on the other 5, but the idea is that. So Chinese diplomacy runs on 2 tracks, right? Kind of they do the normal diplomacy, country to country diplomacy that everyone does, but they also have a party to party diplomatic track. And what we've seen recently is that China does a lot of party outreach, so training and kind of capacity building for different political parties. And what they essentially do there is to build contacts and to familiarize Africans with China's own development story, and keep in mind that China's development story is framed in China as having been party-led. So China's economic development and China's massive economic success is framed as the success of the Chinese Communist Party. And so therefore it's shown, this kind of party-to-party exchange is also a way for party officials in Africa, or political officials in Africa, to then gain from and kind of like to get used to the Chinese party story of their own development. So it's also a form of for the Chinese, this is also a form of risk mitigation. So they're always worried about political changes in Africa, and so they try and kind of like set up contacts with parties, frequently ruling parties, but also actually opposition parties sometimes. So that if they're particularly in key countries, so that if there is a big election change over where a new party comes into power, China already has good relationships with the new party coming into power as well. So their kind of party-to-party exchange goes beyond ruling parties sometimes to include opposition parties. Okay, all of this, I've been speaking a lot about diplomatic engagement, and I want to move or I'm almost done with these points, and I want to move to concrete tools soon. Just kind of towards the end there, multilateral organizations are really, really important. They're becoming even more important now. So this is the UN in the first place. So China's very interested in the UN, and they've been really putting a lot of energy into all kinds of work with the UN, and particularly also supporting Chinese personnel and agency and department heads within the UN. And African support for that and African votes in the UN has been really important for China. Like from its independence, and getting it the UN seat originally in the early 1970s, African nations were key to that support, and they've remained key to that support up to now. So that's a really important thing to look out for, is that kind of diplomatic influence building. Then also, China is very worried about other forms of other kind of blocks, particularly led by Western countries, that they see as ways to kind of hedge China in, or to kind of to keep China in a box. So those include the NATO, particularly now around Ukraine. It includes what's called the Quad, which is Australia, the United States, Japan, and India.
This kind of strategic grouping. And for that reason, alternative groups, like, for example, the BRICS group, the Brazil, Russia, India, China, and South Africa, and now they're planning to enlarge by perhaps pulling in Argentina, perhaps Indonesia, they're still talking. Those kind of alternative blocks are really important to China. So to try and kind of balance this, what they see as something like NATO's, kind of like pushing of Western influence. So over the next few years, you're going to see even more energy, I think, going into multilateral institutions, and particularly, so there you can see something like FOCAC or China's engagement with the Organization for Islamic Cooperation, for example. All of this kind of work fits into that anxiety about building influence. Finally, is internet provision. Like, always look out for how internet provision plays out, so the kind of political messaging that gets put on internet provision, both from the Chinese side and from the Western side. Internet provision has become a really kind of like fraught issue, and it's particularly one where we see the development choices of Global South countries really kind of starting to get a lot of pressure from both sides, and that, I think, it's really important for Global South journalists to make that clear. I think to their populations, it's like these development choices, particularly around 5G and other kind of internet provision, is getting a lot of pressure both from China and from the United States. Then I just want to move on to talking about more specific resources. كوبوس بقي Yes. سوري كوبوس بقي 3 دقائق فقط لديك لإكمال هذه المداخلة. لننتقل بعد قليل إلى أسئلة الصحفيين قبل أن نمر للجلسة القادمة. Absolutely, I'll be very quick. Would it be okay if I shared my screen quite quickly? So I'll just see if I can do that. I might not be able to. Okay, so what I wanted to introduce you guys to the China Global South project. So what we do is we track everything that China does in the Global South. We started specifically focusing on Africa, and increasingly what we're doing now is to do comparisons between Africa and the rest of the Global South. So we have resources in English. We started in English, but we also have a site in French, and we have a site in Arabic. So we'd be more than happy to provide you with contacts both in French and Arabic, and also we'd be more than happy to promote your work once it's been published, kind of in these languages, and also to help you, kind of with moving from one language to the other. So we're very dependent on this work from journalists, and we want to really support this work, kind of by journalists also. So, so Arabic, French, and English, we're available in all three of those languages. Then I would suggest, if you are interested in speaking about debt specifically, and about all of these like really complicated issues around Chinese loans to Africa, I would suggest 3 resources. One is called the China-Africa Research Initiative. They are one of the world's preeminent, kind of research bodies on debt, and they give fantastic, broken down, fine-grained data about Chinese lending to African countries, which you can look at country by country, you can look at it sector by sector. They have amazing, these kind of like interactive databases and interactive maps that you can use, and they're incredibly useful. All of the scholars who write on China-Africa debt issues use their work. Also, equally amazing is Boston University's Global Development Policy Center.
So that's the Boston University Global Development Policy Center. Previous one, the one that I mentioned before, is the China Africa Research Initiative, so CARI. They also, Boston University's GDP Center, they do also very, very fine-grained work on lending. They have massive databases on Chinese lending to Africa, but they also do a lot of comparative work with Latin America. So if you want comparative perspectives, like looking like this is happening in South America, but this is happening in Africa, what's the same, what's different, they're very, very useful. Then there's a third research center called Aid Data. So that's AIDDATA, so Aid Data. They do particularly work on Chinese loan contracts. They're the world's leading experts on Chinese loan contracts, and they do a lot of this work, this kind of forensic investigation about these secrecy clauses in debt agreements. So they're incredibly useful. You could also find interviews with all of these people on our podcast. So if you do understand English, there's 700 episodes of podcasts discussing all of these issues in incredible detail on our website. Then finally, I would suggest, if you're interested in the issues around if you're interested in African perspectives on China and the impacts of Chinese development, I would suggest 3 think tanks to you. One is the Afro-Sino Center for International Relations. That's ASCIR. They're in Ghana. They provide like West African perspectives on these issues, and then 2 in South Africa. One is the South African Institute of International Affairs, that's SAIIA, and the Institute for Global Dialogues, IGD. But they do a lot of work, but please also feel free to just contact us and kind of raise any questions with us directly. Thanks so much. Sorry for going a little bit long. شكرا كوبوس. شكرا لك كوبوس. لقد قدمت لنا نظرة شاملة عن العلاقات الصينية والإفريقية فيما يخص التنمية، الديون، الأزمة الأوكرانية، علاقات العمالة، وأيضا العلاقات السياسية مع الأحزاب. وإذا كان من الممكن أن تشاركنا هذه المصادر كتابيا التي كنت تتحدث عنها، وسنشاركها لاحقا مع الصحفيين، ستكون مفيدة لعملهم الصحفي الاستقصائي. أتوجه الآن بالكلمة إلى الصحفيين والصحفيات المشاركين معنا في هذا اليوم، خاصة وأنهم اشتغلوا، كانوا في صلب هذا الموضوع واشتغلوا على المواضيع والتي كنت تتحدث عنها. مثلا راقية، وهي صحفية استقصائية تونسية، تحدثت في تقاريرها عن المشاريع الضخمة في إطار مبادرة الحزام وطريق التي لم ترى النور بعد. وأيضا توفيق من الجزائر، والذي تحدث عن الصين والجزائر من العمالة إلى التعايش، وياسر الذي تحدث عن المبادلات الثقافية وتطور الرؤى الشعبية بين الصين والمغاربة. إذن ياسر أو توفيق أو راقية، إذا كان لديكم تدخل أو بعض الأسئلة تفضلوا من فضلكم، أفتح المجال لكم. أظن أن راقية لديها مشكل في الميكرو، وقد أرسلت سؤالها عن طريق الكتابة. يتمثل سؤال راقية في أن هل تعتبر مبادرة الحزام والطريق استراتيجية الصين لكسب المزيد من الدعم الإفريقي لها ضمن المنظمات الأممية؟ هل سؤالي واضح كوبوس؟ Yes. Yes, like I think I think to a large extent, I think China was, to a certain extent, or the way that I see it, China was a little kind of caught unawares, I think, by the invasion. But since then it's moved into trying to turn that crisis into an opportunity for itself, and the particular way has been to gather support throughout the global south, particularly in relation to the economic impact of the conflict. So the narrative that we're seeing from the Chinese side is that this is a small European conflict
that is now being made everyone else's problem. And that the issue really actually is sanctions and, kind of, and the economic impact of the sanctions particularly. So, I mean, one could agree with that or not agree with that, but that has been the kind of the messaging that we're seeing from China on this issue. And they've used it as a way to gather the kind of support throughout all of these global south countries, that because they realize that these global south countries are all now suffering economic problems, kind of due to the disruptions in Ukraine. So that has been from our perspective what we've seen. اوكي شكرا كوبوس، ارجو ان تكون الاجابه كافيه ووافيه بالنسبه لك راقيه. امرر الكلمه سريعا الى ياسر. تفضل ياسر، رفعت يدك. ياسر هو صحفي جزائري. تفضل. مغربي ولد جزائري. سوري مغربي سوري ياسر. مرحبا روعه. شكرا كوبيس. انا شخصيا ليس لدي سؤال، انا لكن ما اثار انتباهي بعد الشكر، انا استمتعت كثيرا بمحاضره الاستاذ كوبيس. موضوعي الذي اشتغلت عليه كان بعيدا عن الاقتصاد وعن ما يتعلق بالديون بالمبادله التجاريه، كنت يعني موضوع ثقافي عن المبادله الثقافيه. لكن ما اثار انتباهي هو حديث كوبيس دائما: اذا كنتم مهتمون بكذا فسازودكم. انا اقول لك استاذي كوبيس، نحن مهتمون بكل ما ذكرت. شخصيا يستهويني المواضيع الاقتصاديه، تستهويني صحافه البيانات والتقصي في هذا الموضوع. انا مهتم بكل ما ذكرت، في انتظار عمليا اجرائيا، في انتظار ان تمكننا من كل المصادر والادوات التي تحدثت عنها. شكرا جزيلا مره اخرى، وانا مستمتع بالمحاضره طبعا. شكرا. شكرا ياسر على المداخلة. Thanks so much. We'd love to hear more about that work on COVID, and also from my side, I would also, if anyone is interested in tracking Chinese vaccine deliveries to the world and to Africa particularly, there's a great consultancy called Bridge. It's like Bridge Beijing that track Chinese vaccine deliveries, sales and donations to the rest of the world. Very, very useful in case you want vaccine numbers. سوف نشارككم بعد انتهاء هذه الورشة ياسر كل المصادر التي أتى بها كوبوس. إن لم تكن هناك ملاحظات إضافية سننتقل إلى الجلسة الثانية مع زميلي من جمعية الخط مالك الخضراوي، المدير التنفيذي للجمعية ومدير موقع انكفاضة، حتى يحدثنا قليلا على صحافة البيانات وتصور البيانات وأهميتها في الوقت الراهن بالنسبة للعمل الصحفي. تفضل مالك، لك الكلمة، عندك 20 دقيقة. شكرا روعة. Mon intervention va être en français si ça vous dérange pas. Il y a une interprétation du français vers l'arabe. أي موجودة l'interprétation vers l'arabe ou vers l'anglais. تفضل. Très bien, merci. Et je vais aussi projeter, si c'est possible, de projeter une présentation. أي مالك نشوفوا فيه. Très bien, ok. Merci tout le monde. Alors, donc aujourd'hui, l'idée pour moi, c'était vu qu'on n'a pas vraiment le temps de faire un atelier pratique, je voulais un peu introduire l'usage des données dans le journalisme, que ce soit du journalisme d'investigation ou du journalisme de données. Je pense que les sujets dont on parlait et la présentation de M. Cobus était très intéressante dans ce sens. Des données, par exemple, c'est mon travail sur les échanges économiques entre la Chine et les pays de l'Afrique. Là, par exemple, l'exemple que Cobus a donné à la fin, celui des aides et de la livraison de vaccins de la Chine vers les pays d'Afrique, par exemple. Là, on est face à des quantités. Essayer de voir comment la visualisation des données numériques, quand on travaille sur des sujets, que ce soit de l'investigation ou autre, peuvent être plus perceptibles pour le lecteur en étant visualisés de certaines manières. Le sens, bien sûr, des choix des visualisations et quelques exemples des médias à travers le monde qui nous permettent de savoir, de comprendre en tous les cas, par l'exemple, la nécessité de ce type de travail. Donc, comme Rawa m'a présenté, je suis journaliste et directeur de publication de Inkyfada. Je travaille beaucoup sur les projets de visualisation de données au sein de mon média.
Bon, je crois que vous vous êtes déjà présenté, donc on va passer cette étape-là. Donc, l'idée aujourd'hui, donc, comme je disais, c'est de comprendre ce que c'est la visualisation de données et dans quel cas l'utiliser, les types de visualisation, pour quel type de données, quel type de visualisation, et bien sûr se familiariser un petit peu avec certains outils si on a le temps à la fin de cette présentation. Donc, la définition de la data visualisation, celle qui est la plus commune, est donc l'étude, la science ou l'art de représenter des données de façon visuelle. Cela peut se concrétiser par des graphiques, des camemberts, des diagrammes et de la cartographie, des chronologies ou même des infographies et des créations qui peuvent être des créations graphiques. Donc, tout effort pour aider les gens à comprendre la signification de données en la plaçant dans un contexte visuel. Et c'est ça le but un peu des visualisations. C'est un besoin qu'on a eu très tôt, depuis très longtemps d'ailleurs. Les premières visualisations qui sont un peu les cartes qui représentent finalement des visualisations de données topographiques. On trouve les premières traces de cartes 400 ans à peu près avant Jésus-Christ. C'est des cartes romaines à l'époque pour essayer de déterminer l'étendue de leur empire. Aussi, les utilisés dans les articles ou les sujets liés à l'économie. Et là, on voit en 1700 déjà, il y a une tentative de visualisation de la balance commerciale entre le Danemark et la Norvège et le reste de l'Europe. Et on voit très bien que ici, ça montre, ça permet cette visualisation permet un peu l'évolution de cet échange économique et voir un petit peu aussi où se trouve la balance. Est-ce qu'elle est en faveur de la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre ou le contraire. Ici aussi, c'est une visualisation très connue qui a été faite en 1800, dans les années 1800, et qui montrait un peu, qui visualisait un petit peu la campagne de Russie, de Napoléon, de l'armée de Napoléon, pour un peu d'histoire. Donc, c'est une campagne où Napoléon a décidé d'envahir la Russie et qui a été un fiasco militaire retentissant. Et cette infographie nous permet de voir, elle met en corrélation le nombre. Alors, ce qui est en beige ou en jaune, selon les écrans, c'est l'armée. En fait, c'est la grandeur de l'armée ou la taille de l'armée de Napoléon au départ. Donc, ça commence de la gauche vers la droite. Et en bas ici, on a aussi une évolution de la température à fur et à mesure que la campagne avance. Et on voit très bien l'impact de la baisse de température sur la taille de l'armée. Donc, beaucoup de soldats sont morts lors de cette campagne, principalement à cause des conditions climatiques. Et on voit en noir un petit peu ce qui reste de l'armée de Napoléon une fois arrivé à Moscou et se faire décimer par l'armée russe. Et donc, ce qu'il en reste est vraiment un nombre insignifiant par rapport à 10 000 personnes à peu près sur un départ de 422 000 personnes. Donc, les cartographies, enfin, la visualisation, en tous les cas, de ces données-là, ça, c'est une infographie qui a été faite dans le cadre d'un rapport militaire retraçant la campagne de Russie. Ici aussi, la visualisation de données nous permet aussi de voir des corrélations ou des tendances d'une manière beaucoup plus visuelle. Par exemple, vous voyez ici sur l'écran un visuel qui montre les morts par l'hépatite A, qui est une maladie contagieuse, jusqu'à l'instauration des vaccins. À cette ligne noire représente l'introduction des vaccins contre l'hépatite A, et on voit nettement d'un seul coup d'œil en fait qu'une fois le vaccin instauré et sa mise en place,
la maladie a été presque éradiquée des États-Unis. Donc, la visualisation permet de voir ce type de corrélation ou de lien direct entre une cause et ses effets sur les statistiques. Bien sûr, ça permet aussi de rendre les données beaucoup plus perceptibles et compréhensibles. Ici, bon, c'est un tableau exemple de l'évolution des chiffres de vente d'une entreprise lambda basée aux États-Unis, par exemple. Et en les visualisant ici, on voit très bien qu'on peut commencer à avoir une lecture beaucoup plus visuelle de ces données-là. On voit que le commerce, les ventes au niveau domestique augmentent beaucoup plus rapidement, en tous les cas nettement plus que les ventes à l'international qui stagnent avec même une chute au mois d'août. C'est le type d'information qu'on peut tirer très rapidement dès qu'on met des données en visualisation. Alors justement, la question ici reste toujours quand on a des données, et quand on verra après, j'espère qu'on aura le temps de voir où est-ce qu'on peut trouver justement les données plus facilement. Quelle visualisation choisir pour exprimer telle ou telle idée. Alors les choix sont multiples, hein, il y a beaucoup de possibilités. Bien sûr, vous connaissez les lignes, les barres, les camemberts comme les plus connus, mais on verra qu'il y a d'autres types de visualisation possibles selon la situation. Alors, pour commencer par les plus simples, on a ici un graphique, ce qu'on appelle un graphique en bâton, qui permet à travers un triangle ou un rectangle ou un cercle, ici c'est des rectangles, de comparer deux valeurs entre elles d'une manière très visuelle. Ici, on a une catégorie A, ça peut être par exemple les exports de la Chine vers l'Afrique, et ici de l'import par exemple des pays africains, l'import de la Chine des pays africains, et on peut voir la différence entre ces deux valeurs par exemple. Pour comparer plusieurs données, en tout cas, ou les montrer dans le temps, on utilise ce qu'on appelle l'histogramme ou le graphique en barre, comme ici, par exemple, qui montre, par exemple, la différence entre les décès dus causés par le terrorisme dans différentes régions du monde. Ici, au niveau mondial, donc des fins des années 90 à 2015, et ici dans dans des sous-catégories de régions, et on voit très bien par exemple que le Middle East, ou donc le Moyen-Orient, est la région où le terrorisme a fait le plus de dégâts sur la même période, suivi par l'Afrique subsaharienne, suivi par l'Asie du Sud, et le reste du monde représente une part très infime des victimes du terrorisme. Donc, ici, visualiser aussi permet de mettre en perspective les données, permet de pouvoir comparer et ramener à leur propre échelle des phénomènes. On parle très peu dans les médias du terrorisme, par exemple, dans les pays subsahariens, des pays de l'Afrique subsaharienne, un peu plus peut-être dans le Moyen-Orient, mais bien sûr, les événements terroristes dans d'autres pays du monde, principalement les pays occidentaux, prennent plus de place. Ça ne veut pas dire que les chiffres le prouvent. Alors ici aussi, les histogrammes nous permettent aussi de voir l'évolution des chiffres dans une période de temps donnée, et bien sûr révéler aussi, par exemple, les pics, les années où il y a eu plus de décès, plus d'exports, plus d'imports, ou en tous les cas très rapidement voir où est-ce qu'on a eu un pic d'une donnée quelconque. Je vais aller rapidement sur les graphiques un peu classiques. Donc le graphique en cours, pareil, en général, alors il permet de voir la continuité d'une valeur liée à un sujet donné, et donc dans le temps.
cette période du temps, elle permet de voir l'évolution d'une donnée et les fluctuations possibles et permet de donner une vision globale sur une certaine période. Ici, par exemple, ça peut être aussi, les lignes peuvent aussi montrer de la corrélation, ou en tous les cas, le lien entre deux données entre elles. Ici, par exemple, on a le pourcentage de vote sur l'axe des abscisses, des ordonnées, et l'évolution de l'âge, en tous les cas l'âge des votants sur l'axe des abscisses, et on voit très bien qu'en dessinant la courbe que les votants, le pourcentage de personnes qui voteraient pour Le Pen, par exemple, c'est le candidat d'extrême droite en France, sont plutôt dans la catégorie des quarantaines, en fait entre 35 et 49 ans, alors que ceux qui votent le plus pour Trump se trouvent plutôt dans une catégorie d'âge beaucoup plus élevée. C'est ce type de conclusion, encore une fois, éditoriale qu'on peut donner quand on visualise un certain nombre de données. Il y a aussi d'autres types de visualisation qui sont un peu plus complexes. Ici, ce qu'on appelle une matrice, et qui permet aussi, encore une fois, de voir, de comparer plusieurs variables entre elles et voir où est-ce qu'il y a le plus de corrélation entre ces variables-là. Donc, en général, ce sont des catégories et des valeurs qu'on met dans ce type de format. Et bien sûr, plus la corrélation est forte, plus la couleur va être foncée en général. C'est le type de données que j'avais mis ici. Alors, il y a bien sûr la cartographie, qui est un grand domaine de la visualisation de données. Ça permet de montrer des données sur les élections, sur la répartition d'une valeur sur le plan national, par région. Et bien sûr, plus on a une granularité de données, plus la carte peut être détaillée. On peut aller au niveau des communes, au niveau des municipalités. C'est un travail, la cartographie permet vraiment, quand on traite des données ou sur un pays dans son ensemble, de visualiser les différences entre les régions de manière très visuelle. Ici, par exemple, c'est un travail qu'on a fait à Inkyfada pour essayer de visualiser alors, je ne sais pas si vous voyez cet écran-là. C'est l'exemple que je voulais montrer. C'est la visualisation des données qu'on a reçues à travers l'Institut national de statistique qui est un rapport sur la pauvreté en Tunisie qui a été fait avec la Banque mondiale et qui était la dernière, on va dire, carte de la pauvreté dans le pays. On attend encore les résultats de la mise à jour de 2020. Mais ces données-là nous ont permis de visualiser et de mettre en tous les cas sur une carte l'évolution de la pauvreté sur une quinzaine d'années et l'état de cette pauvreté-là, en tous les cas, au dernier recensement de la population. Cette carte permet de voir qu'il y a beaucoup de disparités dans le pays, permet aussi de montrer quelles sont les régions les plus pauvres, quelles sont les régions les plus dotées, enfin où il y a en tous les cas une plus grande concentration de pauvres, bien sûr en pourcentage de la population, mais aussi en nombre de personnes. Bon, là, c'est un travail de sophistiqué. Ici, c'est de comprendre que les données cartographiques, plus elles sont détaillées, plus le travail de visualisation peut être intéressant et plus les données peuvent être interprétées d'une manière éditoriale plus intéressante. Ici, on peut voilà, voir les concentrations des zones dans lesquelles il y a plus de personnes vivant à moins de 5 dinars par jour, ce qui est très, très peu. Ici, par exemple, ça nous permet de voir des corrélations entre des phénomènes. Ici, par exemple, ça nous permet de voir qu'il y a une corrélation évidente entre l'équipement au gaz, l'accès au gaz naturel en tout cas, et le taux de pauvreté. Les régions où
il y a peu de gaz, peu de raccordements au gaz naturel, ce qui est presque tout le pays, et il y a de fortes proportions d'être dans une zone plus pauvre. Il y a aussi des corrélations entre l'accès à l'eau potable et le taux de pauvreté. On voit très bien ici que les régions qui sont en haut du graphique à presque 100% de taux de raccordement n'ont presque pas sont presque à des taux de pauvreté très faibles, qui sont à moins de 10%. Et plus on avance vers le taux de pauvreté, plus on voit que les régions sont pas raccordées à l'eau potable. C'est des corrélations comme ça qu'on peut sortir en visualisant les données. Alors, il y a aussi un exemple de visualisation qui est très connu, qui est celui du camembert ou du diagramme circulaire. Alors, le diagramme circulaire, c'est en général pour présenter un détail d'un pourcentage dont le total est de 100%. Par exemple, quand on fait un sondage ou les résultats des élections, on utilise beaucoup le diagramme camembert pour voir un peu la part que chacun des candidats, par exemple, a eu lors de ces élections-là. On peut aussi comparer, par exemple, les différents postes de dépenses d'un budget ou, en tous les cas, c'est comparer quelque chose dont la somme est 100%. Ici, par exemple, on voit l'investissement dans le budget des services de santé en Grande-Bretagne, et on voit que la part destinée à financer les services de santé a augmenté nettement entre 1955-56 et 2015. Donc, les camemberts, ils permettent de voir la place que prend une composante d'un budget ou un ensemble de données dont la somme est de 100%. Il y a aussi alors les diagrammes en art pour montrer par exemple des histogrammes ou qu'on appelle ça des organigrammes plutôt, des structures d'organisation, des structures pour des compagnies, par exemple, ou des montages entre des sociétés entre elles. Ici, par exemple, c'est un exemple qui essaye de visualiser, de créer un trombinoscope ou un organigramme de l'organisation de l'État islamique avec justement les liens et les dépendances hiérarchiques entre les différentes personnalités. Il y a aussi une autre manière de représenter et de visualiser en tous les cas la différence entre des composantes données différentes, c'est l'exemple de la carte arborescente, ce qu'on appelle une carte arborescente, qui permet de visualiser des pourcentages aussi en leur donnant une superficie déterminée selon ce pourcentage-là. Donc ici, par exemple, c'est la part de chaque pays européen dans le budget européen globalement. Et on voit que l'Allemagne, on voit très rapidement que la superficie ou l'espace occupé par le carré Allemagne ou le rectangle Allemagne est plus grand que tous les autres. Il représente 21%, et ainsi de suite jusqu'à la plus petite participation dans le budget. Donc, c'est une autre manière de visualiser un camembert, par exemple. Encore une visualisation possible dans le cas de nos travaux d'investigation des fois ou de collecte de données, c'est les diagrammes de réseau, par exemple, pour comprendre des fois des réseaux d'influence, les liens entre des groupes d'intérêt et ainsi de suite. Là, par exemple, bon, je ne sais pas si elle est très claire sur l'écran, cette visualisation, mais en tous les cas, elle permet ici de faire le lien entre des cellules terroristes qui ont été responsables des attentats lors des 20 dernières années, que ce soit en Europe ou en Afrique du Nord. Ce diagramme-là, en arborescence, nous permet
de lier un petit peu les cellules terroristes entre elles et de voir que, par exemple, entre cette cellule-là et ce groupe, alors entre cette cellule-là et, par exemple, le groupe qui a fomenté, je crois que celle-là, c'est celle de Bruxelles. Alors, il y a des liens dans les présentations. Vous pouvez aller voir tous ces exemples vous-même. Ici, par exemple, c'est l'exemple que je suis en train de montrer. Ça vous permet de filtrer, par exemple, de voir quelle est la cellule responsable de tel ou tel attentat et pouvoir aussi comparer ces liens avec d'autres cellules possibles. Donc, c'est l'intérêt d'avoir ce type de visualisation de diagramme de réseau. On l'utilise beaucoup, nous, par exemple, quand on travaille sur les sociétés offshore et l'évasion fiscale, parce que en général, ce sont des montages financiers très complexes et qui sont en général liés par des personnes qui sont des administrateurs ou des cabinets d'avocats ou des cabinets d'affaires, et ce type de visualisation permet de voir ces interactions entre des entités ou des entreprises. Alors, Si pour tu peux trouver aller justement de rapidement, l'inspiration, Aïcha. combien il me reste? En fait, il te reste 2 ou 3 minutes. Si tu peux D'accord. aller rapidement. Alors, très Merci. rapidement, on va regarder des exemples et peut-être comme ça on aura le temps pour des questions. Alors, ici, c'est un site qui permet de visualiser la perte des forêts dans le monde donc sur des années, ça nous permet même de pouvoir visualiser cette carte dans les années. C'est un très bel exemple de cartographie qui a beaucoup de sens. Alors ici, bon, ça c'est anecdotique, mais ça c'est une visualisation. Alors ils ont ici ça veut dire ils ont donné à chaque secousse d'un séisme une note de musique et ils l'ont transformé, donc transformé les données sismiques en une sorte de morceau de musique. C'est une forme de visualisation de données anecdotique, mais qui est très drôle. Ici, alors, c'est plus sérieux. Donc, c'est un travail qui a été fait par The Guardian pour les victimes de violences policières aux États-Unis, donc sur une laps de temps. Je pourrais vous donner encore beaucoup plus d'exemples. Celui-là, il est très intéressant, qui compare en fait les bombardements par drone de l'armée américaine lors des mandatures de Bush et de Obama et qui montre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que pendant la période d'Obama, les bombardements et les morts et les victimes ont plutôt augmenté que diminué. Alors, globalement, donc, les derniers conseils, on va dire, pour préparer une bonne data vis, c'est quand elle est basée sur des données, des bonnes données, donc des données justes et pertinentes. Quand elle attire l'attention, ça veut dire que d'un seul coup d'œil, elle nous permet de voir c'est quoi le message ou c'est quoi l'information importante à garder ici. Donc, elle ne frustre pas l'utilisateur dans le sens, elle lui donne pas plus de questions que de réponses. Il faut qu'on comprenne c'est quoi les données, chaque colonne, elle représente quoi, chaque quoi, donc il faut qu'elle soit bien légendée et bien expliquée. Donc, elle montre aussi le bon nombre de données. Il ne faut pas en mettre trop. Il ne faut pas trop inonder le lecteur avec les données. Donc, choisir toujours la donnée la plus pertinente ou le set de données donc, en fin de compte, il faut que ça soit simple, clair, direct et efficace. Pensez beaucoup aussi à votre audience quand vous préparez vos visualisations. Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est moins jeune? Est-ce qu'elle va la lire sur un portable et donc plutôt réfléchir à des formats verticaux que des formats horizontaux? Et donc, sur quel réseau elle va être distribuée? Si elle est interactive, peut-être sur les réseaux sociaux, elle ne le sera pas. Donc, pensez à des alternatives quand vous pensez au partage. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps, je crois, qui est arrivé à sa fin pour avoir quelques questions peut-être. Merci pour votre attention.
شكرا مالك، يعطيك الصحة على المداخلة والأمثلة التي تقدمت بها، وأيضا التوصيات للصحفيين عند استعمال صحافة البيانات. نعتبر أنه أصبح الآن بإمكان أي صحفي إنشاء قصص صحفية مدفوعة بالبيانات من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، من استخراج البيانات إلى التحقق منها، تنظيمها وتحليلها، ولتظهر القصة في الأخير بصورة رشيقة وجذابة. يمكنكم زيارة موقعنا inkyfada.com، حيث تجدون جميع المقالات مرفوقة بالبيانات وبالأدوات التكنولوجية المتطورة، والتواصل معنا إن كان لديكم أسئلة أو أردتم بعض المعلومات الإضافية فيما يخص هذا الموضوع. وأترك لكم المجال الآن إن كان لديكم أسئلة أو ملاحظات فيما يخص هذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى الجلسة الثالثة حول السلامة الرقمية. تفضلوا إن كانت لديكم أسئلة سريعا من فضلكم. روعة. أنا باش نحط الرابط نتاع البرزنتيشن في الكونفرسيشن للناس الكل. تنجموا تلقاوها دونك على الرابط هذاك، وكل الأمثلة الموجودة. أوكي، شكرا مالك. بالروابط نتاعها. أوكي. وإن لم تتمكنوا من رؤية الرابط سوف أرسل لكم المداخلة عند انتهاء هذه الورشة. إذا لم تكن هناك أي ملاحظات ننتقل إليك غايب حمادي، هو من جمعية الخط، خبير في السلامة الرقمية، مطور ومسؤول عن الأمن الرقمي بالموقع. تفضل لك الكلمة، لديك 20 دقيقة لهذه المداخلة. تفضل غايب. As Mr. Malek told you, journalists are working with various type of data and have a tremendous amount of data they collect from their journey, their search to write their articles. So to protect those data and even their personal data, I'm going to talk about cybersecurity and how what are the measures to take to prevent hackers from taking your data and so on. So if I may, I will share this presentation with you. For the cybersecurity session, we are going to talk about why we need security awareness and have a look into our devices and why is updating our software devices, either our phones or laptops, is critical. How something called backups is really useful in case of data, in case if we lost our data. We are going to talk then about some measures to take to create passwords and so on. And then something called two-factor authentication, which is recommended, very recommended to stay secure in the internet nowadays, and some general tips about internet safety and email. So for the first part, the security awareness, why the technology alone cannot protect you from everything. So I cannot say I'm using my personal laptop, so I'm secure enough. Cannot say I'm using only the network in the office, so I'm secure enough. No, the attackers go where security is weakest. So let's take an example. If you are working in the office and you have a colleague that his laptop is infected with a virus, automatically every other machine, laptop or phone is infected. It's open for the hacker to take whatever he needs. The awareness we are going to talk about, its goal is to reduce the risk of losing data and having some critical data out in the open in the internet. So the cybersecurity awareness, I recommend not for the journalists or developers. No, it's for everyone, even our kids, our parents, our grandparents, because they can be the weak link in our circle. What I mean with that is
if you have a weak link, even at your home, you can be accessed by any hacker in the whole world. So you can say that I don't have any data, so the hackers can't benefit with me, and even if they hacked my laptop, they wouldn't find anything. No, they will find something, and they are exactly looking for people like you, unaware of the danger. So in your machine, you have some critical data like your email, work email, personal email. You have social media accounts, contacts with big companies, sources, everything. Things that you don't want anyone else to know. Like, I don't know. If you have a source that he gave you some information about an incident in China, let's say, you don't want that source to go public. You want him to stay safe and hidden. So the hacker, if he has access to your machine, he already know everything about you, your daily life, what you are typing on your keyboard, what are your history in your browsers, everything. Even he can open your camera without you even knowing, or your microphone, and record everything. If you input your credit card details in your machine and you are not aware and don't take some protective measures, it can be lost easily. Your medical data, insurance data, identity, it all can be sold. So here we are talking about some hackers. They get data to sell them to other companies. That's all. So when you get contacted by a company that you have no knowledge of, where is it, or who are they? You don't know anything, but they are contacting you with your full name and some details because your data is public and they are being sold everywhere. So if you don't have any data on your machine, but one day you choose to open your machine and you find it really slow, really slow. This means that your machine is infected by some type of virus that is using your machine resources like CPU, RAM, everything to work for the hacker. He is making a network of infected laptops, machines, everything, so he can mine some data on the internet, on the cloud, anything for free without you ever knowing. And you only think, oh, my laptop is old, I need a new one. No, that's not the case. So be careful. So then we are going to talk about updating your devices. Updates in your operating system, in your laptop, smartphones is necessary, because what was secure yesterday may not be secure today. This means that every day there is over 360,000 new malware means viruses and ransomware released every day. So the attackers keep changing their formulas. So we need to get the newest update whenever it is launched, whether it's Windows, Chrome, Android, iOS, anything. So this means that nothing is set and forget. I cannot install Windows on a new machine and install an antivirus and say, okay, I'm fully secured. No, the virus database for that antivirus is for this today only. The viruses that will come the days after, he will not recognize and will infect your
every machine, and we will infect every machine in your network. So please make sure you do all the updates necessary. So the backups, we talked about the journalists. They have some critical data, documents that they want to be secure and to have access to them anytime they want. So the backups is the solution for a specific type of viruses, which are ransomwares. Ransomwares is when a hacker locks your laptop fully and locks all the data inside it. You will not be able to access anything on it, only if you pay a tremendous amount to him, like $100,000 to have access to your data. We don't want to have this, and it is not guaranteed that if you make the transaction to the hacker, he will open all your data for you. So we need to have backups made like every week, and not on the same laptop or the same machine. You need to make the backups on an external device, like external hard disk, and always keep them updated and check on them frequently. If they are okay, if no, please make another backup on another disk, so you will not have your data lost. Now for the password parts. I encountered some people that they think their password is secure enough because they are the only one who knows it. Like Rex 123. This is a simple password, but Rex, let's suppose that Rex is his dog's name. So if Rex died, this is a meme, if Rex died, he need to get another dog, so he get another password or something like that. So we don't need that. We don't need simple password. For this solution, for this problem, we have a simple solution. Here, I think I cannot share this. There's some websites on the internet, public. You can type on Google password generators. In the interface of the website, you have some checkboxes to tick. You need to have a long password, at least 12 characters. It has to have uppercase, lowercase characters, special characters, numbers, all in the same password for it to be secure enough and not easy to guess or even cracked by some hackers with some powerful machines. So if you need to store your passwords, don't keep them in some paper or a block note, or just keep them in secure location like your phone, and don't give access to your phone to anyone. Utilize a password manager, aka Vault, like LastPass or 1Password. These password managers will take control, will memorize all your passwords, will notify you if your password is outdated. Outdated, I mean, it's been like 2 weeks you didn't change your password, which is a necessity to change your password frequently. Make it a habit to change your password every 2 weeks. Okay, on this weekend I will change all my passwords so I'm safe, because no one is really safe. And even if I tell you all the best practices, you always are in danger. So please make it a habit, change your password, create a strong password, and use
password managers to store all the passwords inside. There's something called two-factor authentication, which is fairly known nowadays. You can use it. It's only an application on your smartphone, Google Authenticator, and you can link your email, Facebook, any social media, any account, practically, to it. So when you are logging in, you are using your email and password. That's not enough to get full access in your account. You will get, you will need to enter unique code, which is resetted every 60 seconds from your phone. If you don't have your phone on you, you can't access your account. So this is the best thing you can do to secure every account you have. If you need to know if Google have, if Gmail have two-factor authentication, just search on Google, Instagram, Twitter, everything. Search on Google and how to enable it, and it's fairly easy to use. Sorry. So for the internet safety and email, let's suppose you have received an email from somebody named X. You are not expecting to receive email from someone named X. So you need to be really suspicious about that email. You don't know what his intentions are. If he has a link in the email, don't click on it. Please don't click on it. If he has some attachments like images, don't click on them either, because when you click on the link or the image, the virus is on your computer. You don't see anything. You only need to click on the link or the image or the attachment. That's all. So to stay safe, verify the identity of the sender, verify the link, just hover on it and see if there's a pop-up will show under the link with the name of the website included. To be more secure, just copy the link, and there's a website called VirusTotal. You can scan folders, files, links across multiple servers internationally to see if there is any virus or malware included. I will send every URL in the messages after. So to check even further if the email is secure, check for the spelling. It's simple. There could be an email from an insurance company you have received. The insurance company will not send you an email with spelling errors. So if there's any spelling errors, don't open anything in that email. The links sent in the email can be shortened by some algorithm and changed to another URL. So you can't know really what that email, what that link will take you, what is that link. So I will repeat it again. Don't click anything you are suspicious of. Okay. For the general tips, I talked about when you are in a network at your office and there's an infected laptop connected at the same hotspot with you. You all are infected. So don't use public Wi-Fi hotspot. Don't use public computers. Always use your own computer for your own safety. Have some 4G data on your phone. Share the internet from your phone to your laptop, so you are the only one on that network. Do not connect unknown or unauthorized media or devices. Don't take a USB device
that you received in the mail or someone handed it to you, don't put it in your laptop. Once you put it in your laptop, the virus is installed automatically in a matter of 1 or 2 seconds, and you won't see anything changing. So beware of these things. Even if you have a link, there's a thing, I have a screenshot here, the padlock on the URL, it doesn't mean that the website is secure and legitimate. So be sure to pass the URL in VirusTotal to check if it's secure enough. And there's a few tips I want to talk to you about. When in doubt, always ask someone who knows. I will share, if you want, my email address. If you have any doubts about anything, just send me a simple email. I will respond to you as soon as possible. And on your social media, when you are sharing a photo of a drink, of a book, you are really sharing your GPS location publicly to everyone who sees that photo, even if it's downloaded in another machine and re-uploaded. Your GPS location is always there. So mind your sharing and don't share anything anywhere. And now I think we have come to the end of this small session. If anyone have any questions, and sorry, I'm a bit disoriented from COVID. شكرا غايث، شكرا على المداخلة، شكرا على النصائح اللي تقدمت بها وحول أهمية الوعي الأمني لتجنب المخاطر الرقمية والتهديدات المحتملة على الإنترنت. ننتقل الآن إلى جيرونيما. سوف يتم مشاركة المداخلة متاع غايث إثر انتهاء أشغال هذه الورشة، وإن كانت لديكم أسئلة توجهوا إليه بعد قليل. ننتقل الآن إلى المداخلة الأخيرة مع السيد جيرونيما، وهو صحفي ومحرر فرنكفوني في مشروع جنيب الصين العالمي، والذي سيعطينا نظرة عامة حول التقارير الفرنكفونية الصينية ومناقشتها. تفضل أستاذ. Bonjour. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous m'entendez très bien. Je vais faire ma présentation en français et puis j'espère que je vais aller dans un rythme assez lent pour permettre aux traducteurs de nous suivre. Et donc, comme je vais partager aussi mon écran directement, comme ça, on pourra voir la présentation que j'ai faite. OK. Donc, je disais, comme j'ai été présenté, je m'appelle Christian Géronéima. Je suis éditeur francophone du China-Africa Project que Cobus a présenté il y a quelques minutes, et nous avons l'édition française qu'on appelle le projet Afrique-Chine, et puis nous avons aussi l'édition arabe. Et donc, dans le China-Africa Project, nous sommes un média qui couvrons la Chine en Afrique depuis plusieurs années déjà. Et donc là, maintenant, nous couvrons la Chine en français. Quand je dis on couvre la Chine en français, ce n'est pas uniquement ce n'est pas uniquement l'Afrique francophone, mais c'est toute l'Afrique en général, mais on le fait en français. Parce que vous vous rendez très vite compte que lorsque vous faites une recherche sur Chine-Afrique, Chine-Africa, vous vous rendrez compte que la plupart des résultats que vous recevrez seront... Géraud, oui? Pardon, si tu peux aller un peu lentement pour pouvoir traduire, parce que c'est assez rapide. D'accord, parfait. Et donc, je disais, le projet Afrique-Chine couvre la présence chinoise en Afrique, pas simplement en Afrique francophone, mais dans toute l'Afrique. On le fait en français parce que on s'est très vite rendu compte que lorsqu'il s'agit de la présence chinoise en Afrique, la couverture est essentiellement faite en anglais. Et donc, il n'y a pas beaucoup de ressources qui touchent et qui couvrent forcément la présence chinoise en Afrique. Et donc là, je vais vous parler de la couverture de la présence chinoise dans l'Afrique francophone. On a déjà parlé de l'Afrique du Nord. Je parlerai de l'Afrique francophone qui concerne l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne. Ensuite, l'Afrique centrale, où est-ce qu'on a la République démocratique du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale. Et donc, je commence par le début. Là, j'ai commencé par la fin. Donc, voilà.
Et donc voilà, on va d'abord commencer par le contexte dans lequel la couverture médiatique de la Chine s'est faite sur le continent africain. Le contexte a été très vite, quand la Chine est arrivée en Afrique, le contexte a été très vite un contexte géopolitique où la Chine a été perçue sous l'angle de savoir, la Chine vient-elle contester ou bien vient-elle être une menace pour les puissances coloniales en Afrique. Donc, ça veut dire les puissances occidentales, l'Union européenne, la France, etc. D'autres qui avaient déjà leur présence sur le continent africain. Ça a été le contexte général de la couverture, même de la question de la présence chinoise sur le continent. Il y a eu la question de la perception. Comment on a perçu la Chine? Est-elle une menace? Menace, comme on dit, la Chine comme menace en Afrique. Menace pour qui? Menace pour les Africains, menace pour les puissances occidentales ou menace pour qui? Ensuite, il y a eu la question de l'agenda de la Chine en Afrique. Que veut la Chine exactement? Lorsqu'elle investit en Afrique, qu'est-ce qu'elle vise exactement? Et Cobus a déjà eu à évoquer quelque peu cette question pour savoir la stratégie, l'approche de la Chine. Mais c'est vous donner un peu le contexte général, le cadre dans lequel la présence et le narratif de la présence de la Chine en Afrique dans les médias et même dans la recherche scientifique a été créé. Il y a eu la question de l'agenda politique des investissements chinois sur le continent. Quel était le but de ces investissements chinois? Qu'est-ce qu'elle visait? Ensuite, nous avons eu la question de la Chine comme danger pour l'Afrique. C'est ainsi qu'est né un nouveau narratif, le narratif du piège de la dette, qui est né à partir des années 2014-2015, où très vite, après plusieurs années où les pays africains ont reçu les financements de la Chine, plusieurs dettes devenaient à maturation et on a commencé à voir certains problèmes émerger. Et là est né le narratif de la dette, le piège de la dette. Et comme Cobus l'a dit, c'est un narratif très compliqué qui a laissé la porte ouverte à beaucoup de rumeurs, à beaucoup de mythes qui se sont répandus et qui se sont rendus très vite, qu'on a très vite cru. Pourquoi on les a très vite cru, ces rumeurs-là? Pourquoi? Parce que c'est le caractère géopolitique de l'approche de la question chinoise sur le continent. Et puis évidemment, les questions des investissements chinois dans les ressources naturelles. La question de savoir pourquoi la Chine investit dans les ressources naturelles. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, vous aviez un peu là le contexte général de la couverture médiatique de la Chine en Afrique de façon générale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des titres, je vous mets ici quelques extraits des titres de journaux, des journaux français, la Chine étend son influence en Afrique, etc., les limites du miracle chinois. Quand on a 10 ans après, justement, quand on voit ça c'était un article de Jeune Afrique en 2008, sur un article comme celui-ci, on parle des dessous peu reluisants des accords passés entre la Chine et les pays africains. Donc voilà un peu le traitement médiatique de façon générale. Je ne dis pas que c'est un traitement limitatif, mais il y a eu plusieurs de ce genre de sujets qui ont été abordés. En Afrique de l'Ouest, par exemple, très vite, on a vu le narratif de la Chine à la conquête de l'Afrique, comment une puissance coloniale comme la France a-t-elle perdu de son influence en Afrique de l'Ouest. Et comme on le voit ici, en 2000, ça c'est l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, on voit comment elle était très sous influence française. 2019, on voit comment la Chine a pris ses influences dans la région. On voit la question comment la France a été basculée par la Chine en Afrique et comment le commerce et investissement de la France a été écorché par la Chine. Bref, il y a eu beaucoup de ces thématiques-là qui ont été l'angle principal de la couverture médiatique de la Chine sur le continent africain. Et donc là, vous avez une carte que Jeune Afrique avait publiée en 2017 qui parle de la présence chinoise dans l'Afrique francophone. On voit l'Algérie, on voit le Maroc, etc. On voit la Tunisie. On voit un peu la cartographie là où la Chine s'est investie. Ça, c'était en 2017. La carte depuis s'est mise à jour. Mais en termes de contenu de l'actualité de la Chine francophone, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des sujets comme l'environnement. Quand on parle de l'environnement, vous verrez qu'on parlera des sujets de la déforestation en Afrique centrale. Vous verrez des pays comme la République démocratique du Congo, le Cameroun, etc., la Centrafrique, qui seront concernés dans cette couverture médiatique. On parlera beaucoup plus de ces pays-là. Lorsqu'on parlera de la pêche illégale, par exemple, on parlera des pays de la côte atlantique, le Sénégal, la Gambie, même qui n'est pas un pays francophone, de la Guinée. On parlera de la Chine de ce côté-là. Lorsqu'on parlera de la pollution, quand on parle de la pollution, ça sera beaucoup plus lié à l'activité minière.
Et donc, lorsqu'on parle de l'activité minière, vous verrez que ça sera concentré là où la Chine est présente en termes d'investissement minier. On verra ça en République démocratique du Congo et puis dans un pays comme la Guinée, où on a vu, quand on parlait de l'exploitation de la bauxite, on a évoqué des cas de pollution. C'est un peu les sujets dans lesquels, en termes de couverture médiatique, on s'est un peu focalisé. Il y a eu les sujets sur les mines et les pétroles. On a parlé de la RDC, du Congo-Brazzaville, etc., des infrastructures et des conditions de travail. Et quand on parle des conditions de travail, on évoque la question des abus des employés locaux par les employeurs chinois, les violations des droits de travail. Ce sont les thématiques un peu centrales qu'on retrouve lorsqu'on analyse la question de la couverture médiatique de la Chine en Afrique francophone. Pas simplement en Afrique francophone, mais vous verrez aussi dans l'Afrique anglophone, ça apparaît souvent. Mais vous allez remarquer une chose, je n'ai pas mis la question du narratif de la dette. Pourquoi? Parce que la question de la dette n'est pas encore une question pesante et pressante dans l'Afrique francophone. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de couverture de la question de la dette, lorsqu'on parle de l'Afrique francophone, on n'en parlera pas beaucoup. Même si en Afrique francophone, le seul pays qui ait une difficulté, qui ait une grosse dette vis-à-vis de la Chine, c'est le Congo-Brazzaville. Mais comme ce n'est pas encore un problème pressant, en termes de couverture médiatique sur la thématique francophone, on ne verra pas cette question abordée. Maintenant, ça, c'est un peu le paysage médiatique en Afrique francophone, les grands médias qui couvrent un peu l'Afrique francophone. Vous reconnaissez TV5, Jeune Afrique, RFI, etc., France 24. Mais vous avez aussi des médias comme le Wall Street Journal, le Bloomberg, Reuters. Je les ai mis là et je vais vous expliquer pourquoi je les ai placés là. Et donc, vous avez maintenant, en termes de le flot de l'information, comment ça circule quand il s'agit du narratif de la présence chinoise sur le continent. Vous avez des thématiques politiques et économiques et géopolitiques. Donc, il y aura la question des finances, la question économique, la question mine, la question sécurité, toutes ces questions sécurité. Et vous verrez d'autres thématiques qui toucheront les questions de thématiques sociales, environnement, droits de l'homme, pollution, toutes ces questions-là. Donc, deux grosses thématiques un peu comme ça qui sont abordées lorsqu'on couvre la Chine en Afrique francophone. Et là, vous avez les grands médias internationaux que j'ai cités tout à l'heure. Vous avez les ONG nationales, internationales et les chercheurs. Parce que dans la construction et dans la couverture médiatique de la Chine en Afrique, on a vu l'émergence des ONG et qui sont devenus très présents sur cette thématique en termes de documents de recherche, en termes de documents d'analyse. Et nous avons évidemment aussi les médias chinois sur le continent africain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez, lorsque les grands sujets touchent les questions politiques, géopolitiques et économiques, vous verrez que l'information est traitée très généralement et très souvent par les grands médias internationaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect géopolitique fort sur ces sujets qui fait que les grands médias internationaux s'accaparent très rapidement de ces sujets pour les traiter et pour les aborder. Et vous verrez, sur les thématiques sociales, les organes qui touchent vraiment ces thématiques sociales sont souvent les ONG. Ainsi que vous verrez plusieurs rapports d'ONG qui touchent sur les questions de violation des droits de l'homme, parmi les employeurs chinois, des questions d'abus, des questions de pollution. Vous verrez toute une panoplie de rapports d'ONG qui touchent sur ces questions. Et donc, lorsque ces rapports quittent les ONG, elles sont prises par les médias internationaux qui les couvrent aussi et qui les récupèrent. Et qu'est-ce qu'elles font directement? Comme elles ont une grosse portée, elles le communiquent au reste du monde. Et là, donc, nous avons un narratif qui est déjà, je dirais, qui a une grosse consonance occidentale par rapport à ce qui se passe de la présence chinoise en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ces médias internationaux, à cause de leur couverture, ils peuvent passer par les médias locaux qui, eux, le communiquent au public africain. Cette relation n'est pas forcément directe parce que les médias internationaux ont accès directement aussi au public africain. Mais qu'est-ce qui arrive? Les médias locaux récupèrent souvent l'information qui a été traitée au niveau des médias internationaux et le communiquent aussi au niveau du public africain. Et donc, ce qui fait que les grands médias internationaux, vous vous rendrez compte qu'elles deviennent la source d'information de la présence chinoise en Afrique pour les médias locaux africains, qui, eux, très souvent, n'ont pas les moyens de toujours mener les investigations, de faire des analyses qu'il faut pour toucher ces questions-là.
Et donc là, et puis vous avez les médias chinois ayant compris que la présence de la Chine était traitée par soit des médias occidentaux qui voyaient la Chine comme une menace, qui la voient comme un danger, la Chine a très vite compris qu'il fallait qu'elle mette sur place, qu'elle s'installe sur le continent africain, dans l'Afrique francophone, qu'elle installe ses propres médias. C'est ainsi qu'on a vu Radio Chine Internationale s'installer au Sénégal, CGTN s'installer aussi au Sénégal. On voit une présence francophone, une présence médiatique francophone chinoise. Où elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut passer par les médias locaux pour communiquer son message et qui arrive aussi au niveau du public africain, ou bien il communique aussi directement avec le public africain. Mais vous remarquerez une chose. Les médias locaux, dans le traitement de l'information de ce qui se passe de la Chine en Afrique, n'ont pas accès au reste du monde. Ce qui fait que le narratif qu'ils portent n'est pas toujours un narratif très écouté, qui n'est pas entendu par le reste du monde. Le reste du monde, quand on parle de la Chine en Afrique, ils ont l'information qui vient de la BBC, de Reuters, de Wall Street Journals, de Jeune Afrique, etc., mais très peu forcément des médias locaux. Autre chose à noter, les médias chinois, vous verrez, ils n'abordent presque jamais les questions sociales, les questions liées aux abus des entreprises chinoises sur le continent, les questions des droits de l'homme, toutes ces questions-là, les médias comme CGTN ou bien Radio Chine Internationale ne vont pas les aborder et donc ils ne vont pas le communiquer au public africain. Donc, le narratif de la Chine en Afrique est devenu vraiment un narratif et une couverture. La couverture médiatique en Afrique est devenue un enjeu géopolitique de communication pour et les Africains et le monde international. Et donc, ça c'est mon dernier slide. Et qu'est-ce que nous avons ainsi comme conséquence observation? Nous observons quoi? Le manque de moyens des médias locaux. Les médias locaux n'ont pas toujours les moyens financiers qu'il faut pour mener des enquêtes approfondies sur les questions parfois complexes de la présence chinoise sur le continent. Et ce qui fait que ça les rend vulnérables, aux influences des médias et internationaux, occidentaux et aux médias chinois qui peuvent les utiliser pour faire passer leur information. Il y a une absence de journalisme local d'investigation. Donc, on n'entre pas dans les détails, ce qui est parfois très difficile et ce qui fait que les questions complexes et difficiles ne sont pas toujours couvertes comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Une absence de voix africaines francophones et les perspectives africaines sur la question sur le narratif de la Chine en Afrique francophone. C'est un narratif qui est dominé par une perspective occidentale et les médias occidentaux deviennent une source d'infos, même pour les médias locaux sur un sujet qui touche, par exemple, une situation dans un pays particulier. Je vous prends un exemple. On a un cas, par exemple, en Simandou, en Guinée, où vous avez où des compagnies chinoises ont été interpellées par l'État guinéen, où le projet Simandou a été mis à l'arrêt par le gouvernement guinéen. On a un cas où une compagnie chinoise en République démocratique du Congo a vu ses opérations aussi mises à l'arrêt. Mais vous verrez, la source d'information vient d'abord des médias comme Reuters, Wall Street Journals, Financial Times, Bloomberg, des médias anglophones. Et pourquoi? C'est pour ça que vous verrez une grosse couverture médiatique en anglais. Pourquoi la couverture médiatique est en anglais? Parce que ces sujets-là, par exemple, sur les mines, les finances, ce sont des sujets dans lesquels on retrouve au niveau international une grosse présence anglo-saxonne. Et lorsqu'elles sont abordées, même dans l'Afrique francophone, les premiers médias à récupérer ces informations et à les porter sont des médias anglophones. Il y a évidemment un autre facteur, l'ignorance de la Chine. Plusieurs médias, même internationaux, occidentaux, des médias locaux africains, plusieurs ont une profonde ignorance de la Chine, de son approche sur le continent, des acteurs et des mécanismes de comment elle fonctionne, ce qui conduit souvent à une facile propagation des mythes, ce que Cobus a mentionné il y a quelques minutes. Il y a beaucoup d'informations que les gens sont prêts à croire rapidement parce qu'il n'y a pas toujours la connaissance comment on appelle ça, des petits détails concernant la présence chinoise, de comment la Chine fonctionne, de comment la Chine approche l'Afrique et de comment l'appareil chinois à l'intérieur elle-même, la Chine fonctionne. Ce qui conduit à quoi? À une absence de nuances. Lorsqu'on couvre la Chine en Afrique, on se rend très vite compte que nous avons très souvent des vues extrêmes. Soit la Chine, elle est très mauvaise, soit la Chine, elle est bonne.
il n'y a pas des vues nuancées qui placent le contexte des situations du cas par cas de chaque problème de la présence chinoise dans un pays particulier. Hier, on l'a mentionné qu'il était très important de toujours de placer l'information dans le contexte pour que l'on comprenne exactement sa pertinence et de quoi il s'agit. Et une place importante de la société civile, comme je l'ai mentionné, le narratif de la Chine en Afrique francophone, on y voit même dans le reste de l'Afrique, on y voit beaucoup de présence d'ONG, de chercheurs universitaires qui font des rapports, qui font des recherches et qui fait que la présence chinoise fait l'objet de beaucoup de productions académiques qui très souvent sont versées dans le narratif général des médias et qui couvrent aussi et qui donnent un peu une image de la Chine en Afrique. Et finalement, et pour contrer tout cela, nous voyons ce que la Chine fait, elle s'engage davantage en termes de plus d'engagement chinois dans les médias francophones nationaux où elle essaie aussi, elle, de pousser son narratif en créant des connexions, des relations avec les médias africains. Et je vais, pour finir, pour vous montrer un exemple de ce que je mentionnais tout à l'heure, vous verrez ici des questions comme, où la Chine forme 25 journalistes africains francophones, ils les envoie en formation à Pékin, où les journalistes francophones africains ont été formés sur ces questions-là. Et donc, vous verrez que la Chine est très présente au niveau des médias africains francophones, justement pour aussi essayer de former, de créer ces alliances avec ces médias francophones d'Afrique pour pouvoir elle aussi relayer son information. L'objectif ici et maintenant pour nous, pour les médias africains, pour les médias qui couvrent la Chine en Afrique, c'est pouvoir permettre à ce que les médias locaux africains grandissent et acquièrent les moyens nécessaires de pouvoir couvrir correctement la Chine en Afrique pour qu'elle devienne la source principale et première de la présence chinoise en Afrique. Il est temps et il est important que les médias locaux africains portent la voix de la Chine, portent la voix des relations sino-africaines à l'extérieur, de la perspective africaine et non pas des perspectives occidentales. Et donc, qu'elle soit capable de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais de façon très nuancée avec ce qu'il y a réellement sur le terrain. Et donc, voilà, j'ai fait 19 minutes 37 et ma présentation est finie. Super, merci beaucoup Géraud, merci pour avoir respecté l'heure, c'était très intéressant. شكرا جيرو لتقديمك هذه النظرة الشاملة حول التقارير التي يتم إنتاجها فيما يخص الصين وعلاقتها بالبلدان الإفريقية على عديد الأصعدة منها السياسية، الجيوسياسية، الاقتصادية والاجتماعية، والحضور الصيني في وسائل الإعلام الإفريقية الناطقة بالفرنسية. كانت مداخلة شيقة وتلقينا عديد المعلومات التي أنا واحدة من الناس لم أكن لدي علم بها. سأفتح الآن المجال إلى الأسئلة أو إلى الملاحظات النهائية إن كان هناك ملاحظات من قبل بعض المتدخلين أو من قبل الصحفيين الحاضرين معنا. تفضلوا، لكم الكلمة جميعا، وإن كانت ليست هناك إضافات سوف نختتم أشغال هذه الورشة التي أعتبرها قيمة. شكرا لكم جميعا، شكرا لك بونغيو ومنظمي هذه الورشة. إلى اللقاء جميعا. Merci Rawa, shukran. Thank you everybody. Thank you. Thank you very much. It was nice to meet you, all of you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye bye.